Yanzu mu je kai tsaye don mun bude. Kana budewa ba abin da zaka fara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau muna tare da sabon wayar kamfanin Oppo mai suna Find S5 Pro. Yanzu zamu je kai tsaye mu bude ta ba da bata lokaci ba. Muna yanka nan wajen muka juya ga wayar mu muka kifa ta ka daga kwalin sama, abinda zaka fara gani wannan dan karamin kwalin ne. Yanzu mu je kai tsaye don mun bude. Kana budewa ba abinda zaka fara gani sai pouch din wayar da wannan dan takardan. Wannan dan takardan yana dauke da pin din da zaka iya cire sim slot. Muka ijje shi a gefe ɗaya, sai shi kuma wannan ɗaya kwalin da yake ciki. Wannan kwalin wani tambari ne na wannan. Muka ijje shi a gefe shi ma sai ka ɗauko ɗayan. Kana ɗauko ɗayan shi ma ba komai bane illa wasu ƴan ƙaramin bayani. In kana so zaka yi zama ka karanta su, dan ma ya kamata a ce ka samu lokaci ka karanta su duka. Sannan sai shi kuma pouch ɗin da take zuwa da shi. Wannan shine pouch ɗin da take zuwa da shi. In kana so zaka yi sawa, in kuma baka so zaka ijje shi a gefe ka sa wanda ranka yake so. Za mu daga wayan mu ije ta gefe mu ga me a cikin kwalin. Yanzu muka daga kwalin muka ije shi a gefe daya. Charger za ku gani. Muka dauko charger yanzu. Wannan charger ce a gaskiya mai kyau wanda take 7 cikawa. Sa'annan sai kuma adapter da take zuwa da shi. Wannan adapter ne da take zuwa da shi. Shi ma yana da kyau a gaskiya, mai kan Type C ne kuma. Sai kuma USB da take zuwa da shi. Wannan shine USB da take zuwa da shi. USB-C mai kan Type C kamar yadda kuke gani. Shi ma USB ne mai kyau. Sa'annan sai wayar da kanta kamar yadda kuke gani. Wannan ita ce wayar Oppo S5 Pro kamar yadda kuke gani. Haka wannan shine bayanta. Yanzu bari mu juya gaban ku gani. Wannan kuma shine kafan wayar kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu je kai tsaye domin mu kunna wayar. Kana kunna abin da za ta fara nuna ma Oppo ne. In muka jira ta kawo yanzu, ba mu jira ta kawo dai. Yawwa tana kawowa, ka danna wannan button din da yake wajen, zai shige da mu ciki. Nan zaka zaɓi yaren da kake so, sannan ka zaɓi ƙasa. In ka gama sai ta komai da Google da komai, zai buɗe ma home screen kamar haka. A nan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Oppo dai sai launching din S5 Pro a 2022 February 24. Sai releasing din shi a kasuwa 2022 March 14. Yanayin nauyin wayan kuma ba wani nauyi ne da ita ba, 218 kg ne ko kuma 195 kg. Build din wayan kuma gabanta glass ne, Gorilla Glass Victus. Bayanta kuma ceramic black ne. Frame ɗinta kuma na aluminium. Tana zuwa da nano SIM da kuma eSIM. A gefen display kuma waya ce da take zuwa da display mai kyau. Display dinta LTPO2 AMOLED ne. Sa'annan a size kuma waya ce da take zuwa da 6.7 inches. Platform ɗin da take zuwa da shi kuma version 12 upgradable to version 13 ne. A gefen memory kuma waya ce da bata zuwa da slot, sai dai internal storage ɗin da take zuwa da shi. Tana zuwa da 256GB 8GB RAM, tana zuwa da 256GB 12GB RAM, tana zuwa da 512GB 12GB RAM. A gefen selfie kuma waya ce da take zuwa da single camera a gaban, ma'ana camera guda ɗaya. Camera yana zuwa da 32MP wide ne. A gefen video kuma za ka yi shooting 1080p a 30 fps. A gefen speaker kuma waya ce da take zuwa da loudspeaker. Ita dai S5 Pro ba ta zuwa da 3.5mm jack, ba ta zuwa da shi. A features ɗinta kuma waya ce da take zuwa da sensor fingerprint under display optical. Battery kuma waya ce da take zuwa da 5000 mAh. A kaloli kuma tana zuwa da kaloli guda uku. Na farkon ceramic black color, na biyun kuma ceramic white color, na ukun kuma blue color. A main camera kuma waya ce da take zuwa da triple camera. Na farkon 50MP wide ne, na biyun kuma 13MP telephoto, na uku kuma 50MP ultra wide. Zaka yi shooting video da camera 4K at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 240 fps. A nan muka kawo ƙarshen unboxing da review na Oppo S5 Pro. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sababbin video YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.